Good afternoon, and welcome to this screening, which is part of Open Road's New Italian Cinema, a series co-presented by the Film Society of Lincoln Center and Istituto Luce Cinecittà, and all our other partners whose names have flashed on the screen. Just want to mention that this year, in addition to the wonderful films and sort of the main body of the program you'll get to see here at the Walter Reed, we have a couple of extra things that I want to point out. First of all, across the street in the Eleanor Bunin Monroe Film Center, which is, of course, our second home, we're offering a run right now of a wonderful Italian film called Corpo Celeste by Alice Rohrwacher. This was a film that was featured in the New York Film Festival last year, and it's playing for a week across the street. And very heavily recommend you to see it. It's, I think, a wonderful film, and this is really the debut of a great talent. Second thing is, as part of another series we have going on, which is 50th anniversary tribute to the New York Film Festival. Many of you know each week we've been presenting another film that was premiered at the festival, and this Tuesday evening we'll be screening L'America by Gianni Amelio, another terrific film. So again, you have a chance to catch up on with that film or to see it again if you've already had the chance. And the third thing is as a kind of salute to our partner, Istituto Luce, which, as you know, for many years was the kind of originator of the official Italian newsreel. We decided to dip into their vast archives and come up with something as part of the program. And what we're showing before each feature film that you'll see here is a clip from Istituto Luce, from their newsreels, having to deal with the Olympics. They would always, of course, cover Italy's participation in the Olympics. So from the 30s up until the 60s, you'll see little interesting clips, which really, I think, are wonderful time capsules and hopefully give you a lot of insight into things Italian. When we think of Italy, we often think of really the past. When you go there, of course, you're surrounded by history, the extraordinary architecture from so many periods and all of those things. And yet, of course, Italy is very much a country of the 21st century as well. And that's one of the things that attracted me very much to the film you're about to see. I think it's an extraordinarily contemporary story, a film that I don't know if it could have been made even 10 years ago. It's a film that I think really talks very much about many of the tensions and problems that go on today, and I think particularly from a woman's perspective. So I was delighted that we were able to include it in the series, and even happier when I learned that its director was able to come to New York and discuss the film with us. So please welcome the director of My Tomorrows, Marina Spada. Thank you very much for inviting me, and thank you for coming to see my film. Thank you. We'll be back afterwards for some questions and answers, so if you can, please stay. Please welcome Marina Spada. Thank you. Let me start off if I can. Marina, you wrote very wonderful roles for these actors, but all the actors, I think, are really superb. And I'm wondering, how do you work with actors? Because I think they give very rich, very detailed performances. Thank you. Per me lavorare con gli attori è stato, diciamo, una cosa che ho dovuto affrontare. In genere la relazione con gli attori ha quasi qualche cosa della magia nera, quindi senza così indugio io ho frequentato per 10 anni dei corsi con maestri americani in Europa e in Italia sull'acting, perché se devi parlare con un attore devi sapere cosa sta vivendo l'attore, non puoi parlare di qualcosa che non conosci, e quindi ho voluto fare questa esperienza e questa cosa mi è servita molto. Cioè, agli attori bisogna dare delle indicazioni concrete, non delle indicazioni filosofiche, e quindi diciamo che non c'è miglior scuola che metterti nella posizione dell'attore per capire cosa serve a un attore. For me, working with actors is an issue that I had to address.
because there's something that you could almost call black magic about your relations with actors. And I'm not kidding, because I spent 10 years basically working with various American acting teachers, both in Europe and in the United States, in order to understand what exactly it was that the actors were experiencing. And I found that it gave me, and it helped me a great deal, because what you need to do is to give actors very concrete indications, not sort of broad philosophical ideas. And you need to be able to put yourself in their position. E nello specifico l'attrice protagonista di questo film si chiama Claudia Gerini, è un'attrice importante, italiana, usata fino ad ora per le commedie, e questa è la sua prima parte da protagonista drammatica, e io l'ho scelta essenzialmente perché è una grande attrice. Quindi in Italia c'è un po' questa usanza di usare gli attori come delle maschere della commedia dell'arte, per cui c'è quello che fa sempre il depresso, quello lì che fa sempre l'agitato, quell'altra che fa sempre l'isterica. E invece per gli attori è importante sperimentare qualcosa che non conoscano, e Claudia Gerini è stata molto contenta quando gli ho offerto la parte di questo film. And the actress that I chose to play the main part, Claudia Algelini, is an Italian actress best known for her work in comedy. And this was the first dramatic role that she's done as a lead actress. And I wanted to do this. In Italy, there's an unfortunate tendency to treat actors the same way that they treated the masks in Commedia dell'arte, where one character plays, or where one actor or actress always plays the comic one, the other one is always depressed, the other one is always agitated, another is always sort of typecast as hysterical. And I think instead that it's important for actors to experience something new. And so Claudia was very happy when I offered her the part. Io leggo con gli attori la sceneggiatura, parliamo del personaggio. Gli attori hanno anche delle cose da dire sul personaggio. E io quello che ha detto Claudia sul suo personaggio l'ho accolto quasi tutto, per il semplice fatto che io ho fatto 4 film e Claudia 40, quindi come dire, sa di che cosa parliamo, ecco. And I read the script together with the actors, and we talk about the character. And the actors have various things that they like to say. I mean, they have very good ideas to offer about the character. And Claudia, I accepted almost all of her suggestions, because after all, she's done 40 films. I've only done 4. What was the beginning of the film for you? Was there the idea of the character or the situation, or what would you say was the germ or the beginning of the film? Ma io cerco di fare film sulla modernità, sul presente. Nella mia città, che è Milano, che è una grande città del nord dell'Italia, una città oramai post-industriale, come quasi tutte le città industriali d'Europa, che sono oramai tutte post-industriali, e quindi volevo, come dire, raccontare una storia sul presente. Per me la cosa che mi stimola di più sono i luoghi. I miei film nascono e le situazioni dai luoghi, ecco. I wanted to make a film about today, a film about the present, a film in my city, Milano, which is a northern Italian post-industrial city. Once upon a time it was industrial, and like so many other European cities, former industrial cities, is now post-industrial. So I wanted to tell the story about the present time, and when I'm doing this, I also allow the place to suggest the ideas to me very much, and so this film was born really from a place as opposed to a situation. Let's get some questions from all of you. Yes, sir. I have a question and a comment. I like the way you show the modern, not just in the construction and the buildings that we use, but also the fact that she was eating in Chinese restaurants. You know, sort of like a changing sort of like environment, I guess. So the comment, you like the way that she used places in the film? Yeah. Locations, specific locations.
io non faccio film turistici. Cerco di riprendere i luoghi, cioè per me Milano è come se fosse il topos della città dell'Occidente. Potrebbe essere Lille, una città industriale del nord della Francia, perché credo che, certo, noi sappiamo che esiste la globalizzazione e a me sembra che ci sia anche una globalizzazione dell'architettura, per cui è come se le città si parlassero fra solidi, cioè quello che tu trovi a Milano, che e poi non è appunto turistico specifico, per cui il Castello Sforzesco, il Duomo, eccetera, secondo me permette un'universalizzazione della storia. Ma a parte questo, a me la Milano che piace è questa, sono i luoghi dove vive la gente normale. I don't make touristic films. When I'm representing Milano, I'm showing this kind of a topos of the Western city. Like Lille, for example, it could easily be Lille in northern France. There's a lot of talk about globalization, but there's also a kind of globalization of architecture, a kind of a dialogue that's taking place among solids, to the extent that certain cities could be anywhere in the world. So Milano, in that sense, represents a kind of a universalization. But this is also the Milano that I love. I like to show the Milano where normal people live. E c'è anche da dire che in questo film ci sono dei cantieri e ci sono delle zone nuove, perché Milano, che è stata una città urbanisticamente immobile dal dopoguerra a oggi, sta costruendo molto anche in occasione dell'Expo che ci sarà nel 2015. Quindi uno dei sottotesti dei miei film è documentare l'evoluzione della città. And I also wanted to show like a lot of construction sites. There's so much going on in Milano right now, a city that was, sort of static in many ways after World War II, and instead is going through sort of huge construction projects in preparation for Expo 2015. And the sort of the subtext of what I'm doing in all my films is to try to document this change that's taking place. Let's see. Yes, sir, right there. So the question is really to ask Marina about her use of, I guess, composition in terms of the composition of the frames, and especially the very strong, in your view of verticals that take place, whether they be trees or walls or windows or whatever. Io sono molto attenta alla composizione, anche perché uno dei miei riferimenti, diciamo, culturali è la fotografia. Quindi io voglio che l'inquadratura arrivi fino a quel punto lì ed esattamente fino a quel punto lì. Per quanto riguarda appunto la verticalità, io credo sì che ci sono molti elementi verticali, anche perché servono per la composizione, per funzionare da quinta e per dare la profondità di campo. Quando tu usi molte immagini fisse oppure movimenti di macchina lenti, questa cosa specifica del cinema, che secondo me è la profondità di campo, va in qualche maniera accentuata dagli elementi verticali. È una questione di composizione dell'immagine. I pay very close attention to composition when I'm making my films, also because one of my main cultural reference points is photography. And I like to frame a scene up until that point. And with regard to verticality, I'd say yes, I was paying careful. I was using vertical imagery in the way that I compose scenes, in one sense to sort of frame things, but also because one of the typical characteristics of cinema, of course, is depth of field. And when you're having a very a static image of sort, I think that the use of vertical images helps to accentuate the depth of field. Yes, ma'am. That's a very beautiful
Can you talk about the choice of poem at the end and why you chose to do that, and why don't more people use end their films with epitaphs like that? Io amo molto la poesia, non sono un poeta, perché fare il poeta è veramente dura, molto più che fare il regista, e bisogna avere davvero il fisico. Tutti i miei film hanno titoli tratti da poesie. Il mio primo lungometraggio si chiama Forza Cani ed è il titolo di una poesia di Nanni Balestrini, che è diciamo uno scrittore dell'avanguardia degli anni 60 italiano. Il mio secondo si chiama Come l'ombra, tratto da un verso di Anna Akhmatova del 1922, una poesia che si intitola A molti, come vuole l'ombra, che chiude il mio secondo film. Il mio primo film è chiuso da questa poesia di Nanni Balestrini. Il terzo film si chiama Poesia che mi guardi ed è una sorta di documentario di creazione su una poetessa italiana molto importante che si chiama Antonia Pozzi, che il mio film ha aiutato a ritrovare o trovare un posto nella letteratura italiana che gli compete, perché lei è nata nel 1912, è morta nel 1938, suicida a 26 anni durante il fascismo, e quest'anno ricorre il centenario della sua nascita e io in omaggio a lei ho chiuso il mio film con una poesia sua che si chiama Domani, e il mio domani è appunto un verso di quella poesia. Well, first of all, I love poetry, but I'm no poet. It's much tougher to be a poet than it is to be a director. You have to have the physique for it. In all of my films, I make reference to poetry, and I borrow from poetry, I cite poetry in the titles. In my film, for example, Forza Cane quotes a poem by Nanni Balestrini, who was an Italian poet of the neo-avant-garde of the 1960s in Italy. The second film, Come l'ombra, is quoting a poem by Anna Akhmatova, a poem from 1922, titled Multi. The third film was Poesia che mi guardi, and it is a documentary about Antonia Pozzi, a very important Italian poet who was born in 1912 and committed suicide at the age of 27 in 1938. And in my film, I sort of helped restore her to her rightful place in the canon of Italian literature. And this year is the 100th anniversary of her birth. And in homage to her, I closed the film with her poem titled Domani, my tomorrow. All the way in the back there, yes, ma'am. Right, right. Yes. If you could speak in English, it's easier for everybody. When did you decide, in particular, at the end of the film, the actress that goes to Greece and she becomes a guide on tourists? Why did she decide to have that as the ending of the film? Okay. Why did you decide to end the film with our protagonist becoming a guide in Greece? Lei essenzialmente va in Grecia per recuperare il rapporto con la madre, per superare il rancore, perché tutti noi abbiamo un rancore. Se non elaboriamo il rancore, la nostra identità è quel rancore. E quindi lei, che è stata abbandonata dalla madre, va in Grecia per questo. Va a fare la guida turistica perché è un'italiana che ha studiato. E agli italiani viene piuttosto facile, soprattutto non sapendo la lingua greca. Lei guida degli italiani nei musei greci. Well, she goes to Greece in a certain sense to restore her relationship with her mother, to overcome the resentment she had toward her mother for abandoning her. And I think that, if we don't sort of overcome that point, if we don't get past our resentment, then this is the identity
that we're stuck with, just the identity that resentment gives to us. And she's someone, an Italian who studied, who knows our art history, so it came to her very easy for her to be a guide, but not knowing the Greek language, then she's a guide to Greece for Italians. Can you talk about the young man who plays her nephew? I think he's a remarkable young actor, and if you could tell us something about him. Lui non è un attore, è un ragazzo che io ho trovato fuori da un cinema che recitava dei pezzi di film a memoria. E allora io ero un po' lì che guardavo e l'ho provocato dicendogli: va bene, L'età dell'innocenza di Scorsese, che è un film che non ha visto quasi nessuno, soprattutto se uno è ragazzino. E lui per un quarto d'ora ha ripetuto tutto il dialogo, cambiando le voci, imitando gli attori, eccetera, e io sono andata via dicendo: questo qui è Roberto. E poi l'ho dovuto trovare perché è un ragazzino di Como, per cui ho messo in piedi tutto un macello per cercare di trovarlo, e grazie a lui c'è quella scena in cui Claudia Gerini e lui guardano Il Signore degli Anelli e ripetono il dialogo, e ho fatto scegliere a lui il film. Lui voleva fare il monologo finale di 8 e mezzo, gli ho detto che non esisteva. Infatti il suo mail è Fellini, punto, eccetera. Lui adora Fellini. He's actually not an actor. He is a kid that I saw one day outside of a movie theater where he was playing all the parts from different movies. He knew all the different parts by heart. And so I decided to test him. And I said, okay, do Age of Innocence for me. Since Age of Innocence is a film that not a lot of people saw in Italy, and especially someone of his age. And I was amazed. For a quarter of an hour, he recited the dialogue and doing all the different parts of Age of Innocence. And I said to myself, now that's the kid I want for Roberto. But it was very hard to find him. I mean, I had to turn Como upside down in order to find him. And it was also thanks to him that we had this scene where he and Claudia are watching Lord of the Rings and repeating all of the dialogue. I wanted him to choose a film, but what he wanted to do instead was a conclusion of 8.5 by Fellini. And, and I said, there really isn't a closing monologue. And he's a huge fan of Fellini. I mean, his email address is Fellini.something or other. Yes, sir. Upon the death of her father, if I'm not mistaken, we see your family name on the tomb of the father, which begs the question, which facets of the film perhaps could be autobiographical and why? As we seem to see the name, your family name on the tomb, are there aspects of the film that you would consider autobiographical? Sì, quella è la tomba di mio padre. Io ho girato nel paese nativo di mia madre, che è quel paese in campagna che voi avete visto, in provincia di Pavia, che è una piccola città vicino a Milano. E come dire, i miei genitori sono morti e loro hanno creduto tantissimo in me. Non so perché, ma loro ci hanno sempre creduto. E quando io ho cominciato a fare dei film, andare al Festival di Venezia, eccetera, loro non c'erano più. E in qualche maniera loro sono i miei produttori, capisci? Mio padre guidava il tram e mia madre faceva la casalinga, quindi loro mi hanno dato il loro 100 di quello che potevano, e io so che se sono qua lo devo a loro, perché hanno creduto fermamente in me e volevo andare a girare in questo cimitero dove ci sono loro, e quindi ho fatto questa scena. Di biografico mia madre non è scappata con un altro, mio padre non aveva l'ossessione religiosa, diciamo che è autobiografico nei luoghi sicuramente. Yes, it is my father's tomb. And I shot the countryside scenes that you've seen are shot in my mother's hometown in the countryside in the province of Pavia, a small city to the south of Milano. And my parents
have both passed away. They believed in me profoundly, I don't really know why, and believed in my possibilities. And when I did start to make films, and when I was invited first to the Venice Film Festival, they had already passed away by then. But in the truest sense, they are my producers. My father was a tram driver, my mother was a housewife, but they gave me what they could, and I owe everything to them. So I wanted to shoot that one scene in the cemetery where my parents are buried. But in terms of more biographical questions, my mother did not run away with another man. My father was not a religious nut, but what is truly autobiographical, you could say, are the places themselves. Time for maybe one more. Yes, over here, sir. Can you talk about her profession, the consultation, whether that's realistic and what you feel her relationship was to that? Could you talk about her profession, the work that she does? Why did you choose it, and how realistic are those scenes of her performing those duties? Quello che dice è realistico. Io non riesco a raccontare qualcosa che non conosco. Il mio secondo film come L'ombra era su un'immigrata ucraina e su una italiana che andavano a scuola di russo. Io sono stata un anno con le signore ucraine a Milano e ho fatto un corso di russo per vedere come si comportava il maestro. Ancora di più una cosa del genere, quindi io sono stata sotto mentite spoglie, cioè di nascosto, assistente a un gruppo di formatori che andavano per banche e società di telecomunicazioni, quindi tutto quello che lei vede io l'ho visto. Chiaramente ho scelto la situazione pertinente per raccontare quel passaggio della storia e del personaggio. Ho scelto questa professione perché è una professione molto adatta alla crisi, no? Io sono andata con formatori nelle banche i cui consigli d'amministrazione erano stati messi in prigione e stavano per essere acquisiti da banche tedesche a cui bisognava raccontare che il licenziamento era un'opportunità di cambio di vita e non la miseria incombente. I'm a realist. I can't just make up situations out of thin air. In my film Come L'ombra, for example, which talks about a Ukrainian immigrant and an Italian who's taking Russian courses, in order to make this film, I spent a year in Milano as a friend of a Ukrainian, and I took Russian courses. In preparing for this film, I was sort of the shadow assistant to a group of trainers who would go to different businesses and telecommunications firms in order to give these sort of inspirational talks. So this all represents things that I saw and heard with my own eyes, with my own ears. And it allows me, and I obviously then chose the situation which was most appropriate in order to relate to sort of make clear important moments in the story and important aspects of the character. In terms of the profession that I chose for her, I think it's kind of the right profession for today in the midst of this crisis where these trainers are going to certain banks where the entire board ends up being put in prison, and where German buyers come in and they start explaining to the employees that losing their jobs is an opportunity for a new life as opposed to abject misery staring them in the face. Okay, and just one final question for me. Can you tell us about the music of the film, which I think is really terrific? Sì, la musica è una musica originale composta da Bebo Ferra e Paolo Fresu, che è colui che suona la tromba. Paolo Fresu è ritenuto uno dei più importanti jazzisti italiani ed europei, e io per questo film desideravo appunto il suono di una tromba. E quindi Paolo Fresu ha letto la sceneggiatura, ha deciso che così gli interessava e ha fatto la musica.
It's the music was composed for this film. It's by Bebo Ferre and Paolo Fresu, who's one of the greatest jazz trumpeters in Italy and in Europe, really. And for this film, I wanted the sound of the trumpet, or the jazz trumpet. Paolo read the script, he liked it, and he composed the score. La musica è poca, perché nei miei film io metto poca musica, perché credo che quando qualcuno esce da un film dicendo che bella musica, ha sbagliato il film. And there's not a lot of the music in it. I don't use a lot of music in my films because I think when someone leaves the movie theater saying what great music, then I think that they didn't like the film too much. You're right, I didn't like the music at all. Thank you, Marina, very much for the Thank film and you, for coming, too. and thank you Thank as you. well. Thank you.